Hello students, how are you? Hopefully fit and fine. So let's read or go ahead with a lesson. And this video is meant for the students of class 12 of West Bengal board who are going to appear their second public exam in 2021, as it has been scheduled to be held, but the date has not been mentioned. Okay, for this period of crisis, whatever. Thank you, madam, and you will come across this lesson in your book Mindscape, and the book is in my hand. Now let's start and read a few lines with me. So be ready with your pen and paper. Before that, this is a very simple story, but containing a moral, and this moral is quite relevant to our present society, where slum dwellers are always neglected. এই গল্পটা, এই ল্যাংস্টন হিউজের এই গল্পটা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, এই গল্পটা আজ আমরা আলোচনা করব। এই গল্পটা খুবই সরল এবং খুবই সহজ, কিন্তু এই গল্পের একটা নীতির বাক্য রয়েছে এবং এই গল্পে আলোচিত হয়েছে দ্য লাইফ অফ দ্য স্লাম ডুয়েলার্স। স্লাম ডুয়েলার্স বস্তি এলাকার লোক। Here two characters are here. You will come across two characters. One, Mrs. Lulia Bates Washington Jones, a bulky woman, a fat woman, and a boy aged 14 to 15 named Roger. You will come across. Both belong to slum areas, and this is the style of a Langston Hughes. In his writing, if we read more about him, যদি আমরা ল্যাংস্টন হিউজ সম্বন্ধে পড়ি, সেখানে আমরা দেখতে পাবো তিনি বরাবর বলেছেন ব্ল্যাক ইজ বিউটিফুল। অ্যাজ হি ওয়াজ অ্যান আমেরিকান, তিনি আমেরিকান ছিলেন, এবং আমেরিকানে ব্ল্যাক আমেরিকান যে নিগ্রোজ, এই নিগ্রোগুলো তারা অবহেলিত, নেগলেক্টেড অ্যান্ড টর্চার, এবং তারা সবসময় একটা টিজড হতো, অত্যাচারিত হতো। তারা সবসময় একটা পিছিয়ে পড়ার, একটা ব্যাকওয়ার্ডনেস তাদের মধ্যে থাকতো। সেই নিগ্রো সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, অ্যাজ এ হিউজ ওয়াজ এ নোভেল রাইটার, a poet also. In his writing, we come across about the content where he wrote about the black people. এই কালো লোকদের সম্বন্ধে তিনি বলে গেছেন যে black is beautiful. He fell for the Negroes. Here in this story, an older woman named Mrs. Lulia Bates Washington Jones, how he transforms a boy, a rowdy boy, a young urchin, with her affection, with her sympathy, with her benevolence, with her motherly attitude or caring. এই গল্পে দেখানো হয়েছে একজন বয়স্ক মহিলা, বয়স্ক মানে একদম ওল্ড এজ নয়, কিন্তু মিডল এজ, তার থেকে কিছুটা বেশি, as his strength shows. সো এখানে একটা মহিলা কিভাবে একটা ডানপিটের ছেলে
কে, সেও কিন্তু বস্তি এলাকার। ইভেন মিসেস জোনস, যার সম্বন্ধে যিনি যা একজন বয়স্ক মহিলা, সি অলসো বিলং টু এ স্লাম এরিয়া। সেই বস্তি এলাকার একটি ছেলে ডান পিঠে, সেই ছেলেটাকে তিনি কীভাবে তার নেচারটাকে পরিবর্তন করছেন, হাউ হি ট্রান্সফর্ম দ্য নেচার অফ দ্য বয়, তার স্নেহ দিয়ে, তার মাদারলি ফিলিংস দিয়ে, তার কাইন্ডনেস দিয়ে তিনি কীভাবে তার মধ্যে যে ক্রিমিনাল অফেন্সের একটা জন্মেছে ছেলেটার মধ্যে, how he transformed that offensive attitude of the boy, a boy of 14 to 15 named Roger. So here you will come across the lines. The story is about the sympathy shown by an older woman to a young urchin who tried to steal her pocketbook. Pocketbook means wallet, purse, not purse, a wallet. Because in a purse generally, when you say about purse, it is small bag. But when you say this pocketbook, it can contain more things: a book, a pen, a paper. The young boy was eager to acknowledge the lenity shown to him by her. This is the line. The young boy who tried to steal her pocketbook. The boy that named Roger, এই রোজার নামে ছেলেটা সেই মহিলার পকেটবুকটা চুরি করতে গিয়েছিল, ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিল, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। He failed to do so and he was caught red-handed by Mrs. Jones. And Mrs. Jones dragged him to home. Mrs. Jones তাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে, dragged him home and took care of the boy. ছেলেটার যত্ন নিয়েছে, gave him food, comb his hair, তার চুল ছাড়িয়ে দেওয়া, তার খাবার দেওয়া, even also provided him money, তাকে পয়সা দিয়েছে। With this affection or caring, the boy got into a confidence. এই সমস্ত জেনে বা এই সমস্ত পাওয়ার পরে ছেলেটার মনে একটা আত্মবিশ্বাস জেগেছে, और একটা অপরাধ বোধ জেগেছে। A humiliation arose inside the boy that now he did not want to be mistrusted. এখন সে আর যেন ওই মহিলার কাছে অবিশ্বাসী না হয়, তার বিশ্বাসটা যেন ভাঙতে চায় না। মানে he took the boy wrong from the right. কিন্তু কিভাবে তিনি নিয়ে এসেছিলেন এই ছেলেটাকে, এই গল্পে সেটাই লেখা আছে। তো but he got no more chance to do beyond a brief thank you. But the ending of the story is quite strange. It is strange. Hopefully we say that there should be a togetherness. When we get something from somewhere, we generally say thank you. But here the older woman did not let the boy to say thank you. Before that she closed the door. Thank you বলার আগে কপাটটা বন্ধ করে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ বলার আগেই তিনি এটা কেন করলেন? Why did she do it? এটাই কোশ্চেন। তো প্রথম থেকে আমরা বলি যে
এই গল্পটা স্লাম এরিয়া, বস্তি এলাকার থেকে একটা পিকচার ডেপিক্ট করা হয়েছে। A picture depicted from the slum area. Even Mrs. Jones also belong to slum area where we find when Roger was dragged home. যখন দেখবো যে রোজারকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই বাড়িটাও কিন্তু বড় বাড়ি, অনেকগুলো আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। So generally this type of sounds came when we entered in a slum area where too many small compartments are there where people live side by side. এরকম জিনিস আমরা বস্তি এলাকায় দেখতে পাই। একটা বড় বাড়ি, তার বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট রুম রয়েছে, সেই রুমের মধ্যে ডিফারেন্ট ফ্যামিলিজ লিভ, এটা দেখতে পাবো। তো লেটস রিড হাউ an older woman with her affection, with her kindness, generosity transformed the boy. Let's read. She was a large woman. Already I have told you that the lady had a bulky figure. মহিলাটার একটা বেশ স্থূল চেহারা ছিল। She was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. মানে in her wallet বা in her pocket book she could carry everything, and even she carried everything except hammer and nails. কেন এই কথাটা বললো যে হাতুড়ি গোজাল বাদ দিয়ে তিনি সমস্ত কিছুই বহন করতেন বা রাখেন? Because the lady was physically fit, quite healthy, and she could manage 2 or 3 boys or 2 or 3 persons who would attack him. দু একটা লোককে দেখে নেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখেন, তার জন্য হ্যামার আর নেলসের দরকার হবে না। But she had a bulky figure, she had a good physique, and she could manage. তিনি সহজেই মোকাবিলা করতে পারবেন একটা দুটো অ্যাটাকার থেকে, আক্রমণের থেকে। She was a large woman with a large purse and had everything in it but hammer and nails. It had a long strap. Strap means ribbon, fitara, from where the wallet is hanging. It had a long strap and she carried it slung. Slung means hung, jhulche, across her shoulder. The lady carried the pocketbook, by her pocketbook, by her bag. Carried her pocket, her bag across her shoulder. কাঁধে বহন করছে। It was about 11 o'clock at night. Even the time was 11 o'clock. Not the evening, it is night, and the lady was returning alone. And she was walking alone when a boy ran up behind her. And a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. The boy ran up behind her and tried to snatch her purse. The boy ran behind her and snatched her purse. Tried to snatch her purse. So the boy tried to steal the purse, steal the pocketbook of Mrs. Jones. And the name of the boy was Roger. You will find it later. The strap broke. What happened then? The strap broke. টেনে তার ব্যাগটা নিতে গেল, ফিতাটা ছিঁড়ে গেল। Due to the weight, ওই ভারের কারণে ফিতাটা ছিঁড়ে গেল। The strap broke with a single tug. The boy gave it from behind, and the boy tried to snatch the purse from the behind, and when he tried to snatch, the ribbon broke, snapped, ছিঁড়ে গেল। But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance, and at that time সেই সময় ছেলেটা তার ব্যালেন্সটা, the boy was imbalanced, ছেলেটা নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।
But the boy's weight and the weight of the parts combined caused him to lose his balance. So instead of taking off full blast as he had hoped, ছেলেটা কি ভেবেছিল, মানে he would take the purse and ran from there. Full blast মানে টপ স্পিড, মানে দ্রুত গতিতে টেক অফ করবে। এটা instead of taking off full blast as he had hoped, ছেলেটা ভেবেছিল that after taking the pocket book he would ran away from there at a top speed, but he could not because he lost his balance. সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। The ribbon snapped, ছিঁড়ে গেছে। The boy fell on his back on the sidewalk. Sidewalk means pavements. রাস্তা যে ফুটপাত আছে সেখানে ছেলেটা পড়ে গেছে, ফিতেটা ছিঁড়ে গেছে, ছেলেটা পেছনে পড়ে গেছে। The boy fell on his back, পিছন ধারে করে পড়েছে। It means on his back. He fell down. The boy fell on his back on his sidewalk and his legs flew up. And the way he fell down, his legs flew up. It means almost like a cradle. He fell down almost like a cradle. সে একদম দোলনার মতো পড়ে গেছে। The large woman simply turned round. মহিলাটা ঘুরেছে। Simply turned round and kicked him right square in his blue jeaned seater. And kicked him right square মানে ঠিক সেই জায়গায়। Right square কোথায় ঠিক মেরেছে? Directly. Right square মানে directly in his blue jeaned seater. Seater মানে where we generally sit. ছেলেটার পেছনে একটা কিকড লাথিঘাত পদাঘাত করেছে। The woman turned round and directly kicked the boy on his back. তার পেছনে একদম পদাঘাত করেছে। The boy wore a jeans. Then she reached down. Then she took the boy. Then she stooped. Reached down means stooped. সে বেঁকেছে। And picked the boy up by his shirt front. তার কলারটা ধরে তুলেছে। মানে he tightly gripped the collar and shook him until his teeth rattled. And then he shook him. The woman was so strong physically that he took the boy up, holding his collar, and shook him almost like a bottle until his teeth rattled, মানে until his teeth began to sound or sounded. দাঁতগুলো যখন গড়গড় করে আওয়াজ, ছোট করে আওয়াজ না করছে, তখন পর্যন্ত ছেলেটাকে নাড়াচ্ছে। The woman shook him. So what happened in the first paragraph? What we come across? Here we come across একটা আক্রমণ। Here we come across a bulky woman was returning from her work at 11 o'clock. At 11 o'clock. And she was alone. And a bag, a wallet was hanging from her shoulder. A boy ran behind him and tried to snatch her purse, her pocketbook, her wallet. But the boy failed to do so as the ribbon snapped, as the strap snapped. ভিতরে ছিঁড়ে আসছে। And the boy lost his balance and fell down there. The woman simply turned round and kicked the boy. মেয়েটা ঘুরে পড়ে ছেলেটাকে পদাঘাত করেছে। Kicked the boy
directly on its back, on his back, তার পিছনে পদাঘাত করেছে। Then she stooped down and took the collar of the boy, took him up, holding his collar, তাকে কলারটা ধরে তুলে rattled him, তাকে showing him her prowess. তো whom have you challenged, তুমি কাকে চ্যালেঞ্জ করেছো দেখো, so physically strong. Now after that the woman said, pick up my pocketbook boy and give it here, যাও পকেট বুকটা তুলে নিয়ে এসো এবং এখানে রাখো, because pocket book means wallet. So then she, holding the collar of the boy, told him, stoop and pick up the pocket book. And give it to me. She still held him. She did not let the boy loose because the boy might run away. ছেলেটা পালিয়ে যেতে পারে ছুটে, তার জন্য তিনি ছেড়ে দেননি। She still held him, but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. She helped the boy to stoop. So she herself stoop, bend down, নিজেও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে ছেলেটাকে দিয়ে পকেট বুকটা তোলা করাচ্ছে। She bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. Then she said, now are not you ashamed of yourself? Now she said, are not you ashamed of yourself? This is the first sentence, first statement given by these two characters, or Mrs. Jones to Roger. Are not you ashamed of yourself? Are not you are not shameful for your work, for your deed, what you have done to me? তুই যেটা করলি এটার জন্য তুই লজ্জিত নস? The first statement given by Mrs. Jones to Roger. You are not you shameful? You are not shameful for your deed, what you have done? You are trying to steal the purse, you coward, in this way. Firmly gripped by his shirt front, the boy said, ছেলেটা his shirt front, firmly gripped by his shirt front, ছেলেটাকে ধরে আছে। ওই অবস্থা ছেলেটা বলে উঠছে কি, yes madam, yes madam. Now the boy was defeated because the way the lady gripped him, the boy was almost paralyzed because she was so physically strong, এত শক্তি যে ছেলেটা had nothing to do, তার কোনো কিছু করারই নেই, immobilized হয়ে গেছে, অচল হয়ে গেছে প্রায়। The woman said, what did you want to do it for? What did you want to do it for? কি জন্য করতে গেলে? What did you want to do it? কি জন্য? Why are you doing so? Why are you try to attack me, to steal my pocketbook? The boy said, I did not aim to mean I did not intend to. Now the boy tried to draw excuse. এবার ছেলেটা অজুহাত টানছে, না আমি এটা ইচ্ছা করে চাইনি, I did not intend to, আমি এটা চাইনি, ইচ্ছা করিনি, এটা ঘটে গেছে। Because now the boy was caught, ছেলেটা ধরা পড়ে গেছে, and the lady was so strong that the boy could not let himself loose. ছেলেটা নিজেকে যে ছড়াতে পারবে তাও পারবে না, এত strong. Now the boy was helpless, অসহায় হয়ে গেছে। So বলে উঠছে যে I did not aim to and I did not intend to, না আমি এটা ইচ্ছা করিনি। মহিলাটা বলেছে you a lie, মানে you are a liar, মিথ্যাবাদী কথাকার।
মিথ্যা হতে পারে। বাই দ্যাট টাইম 2 or 3 পিপল পাস্ট, সেই সময় 2-3টা লোক পেরিয়ে গেল। স্টপড, টার্ন টু লুক, তারা থামলো, দেখলো। অ্যান্ড সাম স্টুড ওয়াচিং, কেউ কেউ অপেক্ষা করে দেখতে লাগলো। হোয়াট হ্যাপেন্ড আফটার দ্যাট, কি ঘটবে দেখা যাক, বা হোয়াট উড হ্যাপেন, কি ঘটবে দেখা যাক। Now the lady said, the woman said, if I turn you loose, will you run? Now the woman gave her a condition that if I would turn loose, if she would turn him loose, যদি তাকে ছেড়ে দেয়, you would not run, তুমি কি দৌড়বে না? The boy generally simply said, yes madam, if you turn me loose, I would run, আমি দৌড়ে দেবো। I want to free myself from you, আমি তো আপনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। Then I would not turn you loose, তাহলে তো আমি তোমাকে ছাড়বো না। Now the lady said, she did not release him, সে তাকে ছাড়লো না। The bulky woman, the older woman, did not release the boy, she still held him, তাকে ধরে আছে by his collar. I am very sorry, lady, I am very sorry, whispered the boy. Now the boy began to repent for his work, felt sorry, wanted excuse from the lady, from the woman. I am sorry, but for what he felt sorry, কি জন্য সে সরি বলছে? For his deed or for get himself release from the clutch of the woman, ওই মহিলাটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরি বলছে না নিজের কাজটার জন্য সরি বলছে? whatever, whisper the boy, সেটা বিড়বিড় করে বলছে। হোপফুলি আমরা ভেবে নেব যে দুটো তার কাজের জন্য সরি বলছে, তার কাজের জন্য সরি বলছে। বাট জেনারেলি অ্যাট দ্য ফার্স্ট এক্সকিউজ, দোজ হু আর ক্রিমিনাল, যারা অপরাধী হয়, দোজ হু ডু অফেন্সিভ ওয়ার্ক, যারা অন্যায় করে, অ্যাট দ্য ফার্স্ট এক্সকিউজ দে put the statement that they felt sorry for that deed, প্রথম এক্সকিউজ তারা বলে তারা কাজের জন্য দুঃখিত। and in the next time you will find that he repeats the work, আবার পরের বারে দেখবে যে ওই কাজটা আবার রিপিট করলো। so from the core of the mind the boy did not feel sorry, he felt sorry to get himself released from the older woman. তাহলে ছেলেটা সরি চাইছে কেন? ওই মহিলাটার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। the mistake he had done or the failure he got there, যে ব্যর্থতাটা হয়েছে বা যে ভুলটা করে ফেলেছে। সো মহিলাটার কাছ থেকে মুক্তি, to let himself release from that bulky woman, to get himself released from the boy felt sorry, not for his work, not for his misdeed, তার কাজের জন্য সরি হয় বলনি। a sound of hesitation, এটা ইতস্তত ভাব। now your face is dirty, মুখটা তোর বেশ নোংরা তো। your face is dirty, slum area, when you say about slum area, যখনই বস্তি এলাকা সম্বন্ধে বলি তখন আমাদের একটা ডাট সম্বন্ধে একটা শব্দ আছে, dirt, that means নোংরা। so already I have told you, a Langston Hughes tells us about the black pupil, the dirty pupil, the neglected pupil, যারা অবহেলিত। your face is dirty, I got a great mind, I got a great mind, underline it, I had a desire, I got a great mind means I have prepared myself
to wash your face for you. মুখটা পরিষ্কার করে দাও, to wash your face for you, to wash your face for you, inherently to wash your mind also. I had a desire, I had prepared myself to wash your face. Your face means the boy's face. And not you got nobody home to tell you to wash your face. ঘরে কাউকে বলা হয়নি? Whether now the lady asks, the woman asks the boy about his parentage or family members. No, madam, said the boy. Then it will get washed this evening, said the large woman, starting up the street. Now she dragged the boy. The boy was very frightened because what would happen after that he did not know. She dragged the boy, the frightened boy, behind her, holding his collar. কলারটা ধরে টানতে টানতে ড্র্যাগ নিয়ে যাচ্ছে. He looked as if he were 14 or 15. তাহলে ছেলেটার বয়স কত? The boy was 14 or 15 years old. A teenage boy. Frail, weak, and willow wild. Underline it. Willow wild. That is not trimmed properly. আগাছার মতো বেড়ে উঠেছে. আগাছার মতো বেড়ে উঠেছে means in slum area the boys grow up in an untrimmed manner because their parents fail to take care in a proper manner through education or through others. পড়াশোনার দিক থেকেই বলো বা অন্যভাবে দিক থেকে বলো, ছেলেগুলোকে সেভাবে ট্রিম করতে পারে না due to the scarcity of money and also mental health. So the growth of the boy is compared with a wild willow tree. বন্য উইলো গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে গ্রোথটাকে. And the boy wore tennis shoes. The boy also wore jeans. Now we come across the boy wore tennis shoes. Tennis shoes, one type of shoes generally used to play tennis. And blue jeans. So this is the dress. Okay. Now let's read up to that portion. On the next day we shall discuss the latter half. Okay. Thank you. And prepare yourself with these questions that will arise. What happened there? How did the lady confront the boy? And what happened to the boy? Okay. And what did the boy say to get himself released from the clutch of the lady? Thank you. Be safe and stay at home.